जुलैच्या 11 तारखेच्यान विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनाक सुरुवात जातली। हे अधिवेशन 2 सप्तकाचे आसतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान दिल्या। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत ते उलयताले। आग्वाद किल्ल्याच्या व्यवस्थापना खातीर दृष्टीच्या कंपनीक मुजत वाड दिल्या। तशें गोंय वैजकी महाविद्यालयाक व्हेंटिलेटर आनी वैजकी उपकरणां घेवपा खातीर 1,79,37,000 खर्चाची तरतूद केल्या। हातून इनोव्हेटिव्ह मेडिकेअर टेक्नॉलॉजीचोय आस्पाव आसा। 20 खात्यांतल्या IT सपोर्ट सेवेच्या APDRPक आनीक एका वर्साची मुजत वाड दिल्या। तशेंच कुशळटाय उदरगत मंत्रालयाच्या 52 पदांच्या निर्मितीक मान्यताय दिला। Approval for the appointment of the Operation and Management Agency for the single agreement selected bidder for the maintenance of the Agwad Jail Fort. Agwad Jail Fort जो agency select जाल्ली तेका continue करपा खातीर. Second, ex post facto approval for the release of the balance amount of the 1,79,37,000 for the innovative Medicare technology in the ventilators of the Goa Medical College. It is an proposed extension for the IT support services of the APDRP. It is an IT support services in the power department. Taka continuation dila for the next another 1 year. There is an proposal for the 52 post creation in the skill development ministry, skill development and entrepreneurship. Summoning of the prorogation of the legislative assembly from the 11th of July, 11 July assembly summon केल्या. There is an approval for engaging of the services of Dr. Amit Maidev, an endoscopic surgeon and gastroenterologist, for setting up of the department in Goa Medical College.